Hello everyone, my name is Jaislim, but you call me Jay. I am studying in Diploma in Logistic Management from the faculty of FBMB. Today I'd like to share to you my experience in the events that I have joined, as well as what are the oral communication skills that I learned from it. I will explain about the Songket Run. The Songket Run is not just for MA students but non-MA students as well. In this run, it's about strength and stamina. So that's about the run here. The second thing about the Songket Run is that, is rational thinking and patience. Because when you run, a lot of people will cut you in your race, but you have to think rationally and patience while running. The last thing is critical thinking. When they ask you to assist with something, you have to think properly what's the thing you can do to help. So when they assist them, like example, help a person when they're injured like that, I mean your opponent, like your competitor in the race, you help them. Even though you're still racing against them, you still have to help them. You have to think rationally like that. The last thing is like critical thinking. That's the first event. Gambar bersama International Songket Run Committees dan juga MSU Facilitator. Ini dia tulang belakang International Songket Run 4.0 2024. Komiti untuk International Songket Run 4.0 terdiri pada para pelajar Manajemen Sains Universiti MSU. இது என்னோட இது இல்லை, எனக்கு மாஸ்க் கிடைக்காது, ஒன்றும் கிடைக்காது. எங்கே இப்போ வந்து எந்த பிள்ளைங்க காணோம். Smita, sama dia lama. So ini lebih lama.
Wait. Ya Allah. Ayo கடவுளே Bangga aja aku. kesian aku. ஐயோ பஸ் நமக்கு தான் வெயிட் பண்ணுது. பார்க்க போனா எனக்கு எல்லாத்தையும் ஏறி பார்க்க போனா எனக்கு எல்லாத்தையும் போயிட்டு இருக்கணும். இப்ப லைட்டை வச்சுட்டாங்களா? Actually, Arni, Songke walk சொன்னல இல்ல Songke cycle. Songke cycle. இதனால பெரிய இருக்கும். Ini padi yang ini bukan angin sana. வெயில்ல ஒண்ணுமே தெரியாதா? பாய் விட்டான் உங்களுக்கு. எப்படி நிப்பாங்க? அவன் சரி போயிட்டா. Baru lari kata polis tu. Itulah tu. कितना? Chloe. Oh, hi. Hello. You jalan ke? Tak lari tapi jalan je. Saya? Lari. Jangan. Dia merajuk. Ni merajuk.
இல்ல நான் நினைச்சு பார்க்கல. Janganlah jatuh. Aduh. Aduh, ini abang banyak rambut, ada semua daun kering. Bebo. Mana bebo? Bebo mana bebo? Bebo. Saya satu idea. Mari kita ambil kita curi satu uniform polis, yang sebagai polis boleh pergi sana. Sampai sana masuk penjara. The Grand Theft Auto. Mari kita tahu, kita macam cari kedai. Hah? அது கூட நல்லா இல்லையா? பின்னாடி ஆக பின்னாடி போயிட்டாங்க. நல்லவே போயிட்டாங்களா? ஒண்ணு அதே இதெல்லாம். ஐயோ, அடுத்த ஆம்புலன்ஸ் யாருக்கு வருதோ? அடுத்த ஆம்புலன்ஸ் ப்ரோ. அடுத்த ஆம்புலன்ஸ் ஏன் என்னதுக்கு? யாருக்கு தள்ளியே? ப்ரோ வேற இது அசைன்மென்ட் செய்யணும் ரிப்போர்ட். ஆமா. அதான் வீடியோ எடுத்து போடணும். அதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அச்சா எடுத்து வர போன் வேற. 4 கிலோமீட்டர் கோவா. நம்ம 10 கிலோமீட்டர் இருக்கிறோம் நினைக்கிறேன். 10 கிலோமீட்டர் ஓடுறோம் நினைக்கிறேன். 4 கிலோமீட்டர் கோ போட்டுருக்கு. 5 கிலோமீட்டர் அப்பயே முடிஞ்சுக்கோங்க. ஆமா எப்போ வீட்டுக்கே போயிருக்கலாம். சரியா போட்டுமே. ஃபுல்லா வீடியோ எடுக்கிறீங்களா? அழகுக்குள்ளேயே இருக்கிறேன். விட்டுட்டு இருக்கணும். ஒரு நேரத்தில் ஃபோன் வேலை செய்யாதப்போ. ஆமா ஃபோன் நின்று போயிடும் அப்படியே. அதான் You, you dah soket apa tu? Soket dunia men. Tani. Aku dah nampak tu. Ada. lecture complain bro. Lah bro. Soalnya அவசான டைம் கொடுத்துட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க தெரியல. ஓகே bro. நான் பெரிய சர்டிஃபிகேட் மாட்டிட்டேன். முக்கியமான இல்ல. கரியர். நீங்க எப்போ போனீங்க? ஜூலை. நேரா எஸ்பி முடிச்சிட்டீங்களா அப்படி? நான் முடிஞ்சா. நம்ம வந்து இப்படி பேசிக்கிட்டே வரணும் நம்ம மாரி. நீ உனக்கு வைத்த கழிச்சு மாமா வர்றேன். இல்ல நேரா பாத்ரூம்க்கு வந்தா பிரக்கல் பேர் வேற. ஆமாவா இல்லையா? இல்ல என்ன இல்ல அப்ப மாமா ஓடக்கூடாது. என்ன சொல்லியிருக்கேன் உன்ட்ட? பிள்ளை படிச்சு கொடுக்குறமே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நான் சும்மா வாங்கி தரேன். இந்த மாதிரி பண்ண ஏத்துக்க முடியாது ப்ரோ. மனசு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா? இந்த மாதிரி அந்த ஆடி வளர்த்து
உட்காந்துருவேன். இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இந்த வீடியோ? அதான் பிஎஸ்சி வேணும். பேசினா அவன் கீழே பாக்குற, மேல பிடிக்கணும். என்ன பண்ணிட்டு 4 நிமிஷம் வீடியோ கேமரா எடுக்கிறீங்க. யூசேஃப் 10 நினைக்கிறது இல்லை. பத்தா ஏன்னா இந்த போர்டு நினச்சி இல்லை போட்டு போட்டு 4 kilometers to go. 5 kilometers அப்படியே முடிஞ்சிருக்கோமே. தெரியல. ஆனா அவங்க ஓடி வந்துட்டோமே. ஓடல, நடந்து வந்தோமே. நீ ஓடுற நிக்கிற. ஆமா, போய் ஓடி என்ன ஆகும்? சும்மா நம்மளுக்கு வார்ம் அப் பண்ணிக்கலாம். அந்த அசைன்மெண்ட் எத்தனை நிமிஷம் அட்டாச் பண்ணுங்க? அது போல டிக்டாக் லிங்க் கிரியேட் பண்ண சொன்னாங்க. அவதான் லிங்கா லிங்க் கிரியேட் பண்ண சொன்னாங்க. எந்த லிங்க்? டிக்டாக். ஓ டிக்டாக். டிக்டாக்யா? நான் இது டெலிகிராம்ல போட்டு தரேங்க. இல்ல டிக்டாக் லிங்க் அவங்க கூகுள் ஃபார்ம் அனுப்பிட்டு இருப்பாங்களே குரூப்ல. என்ன பண்ணுங்க? ஒண்ணுமே அனுப்பல. நீ என்ன வெட்டி இருந்தேன்னா? இப்ப சம்பவம்னா உனக்கு கூப்பிடுறேன். நம்பர் இருக்கா என்கிட்ட? இருக்கா? எப்ப கொடுத்த? குரூப்ல இருக்க. குரூப்ல அன்னைக்கு போன் அடிச்சு என் போன் எடுக்கல. அன்னைக்கு எவ்வளவு திரும்ப பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. கிளாஸ் இல்லாம இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாம அன்னைக்கு காலை கேன்சல் பண்ணிட்டேன். நான் என் போன் ஆச்சு. டெலிகிராம்ல போய் பாரு என் கால் வந்திருக்கா இல்லையான்னு. அப்ப டெலிகிராம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்த? டெலிகிராம் போன் கேன்சல் பண்ற. லேண்ட்ஸ்கேப்ல போட்டுருப்ப போனை. லேண்ட்ஸ்கேப்பா? லேண்ட்ஸ்கேப் தெரியும் தானே? லேண்ட்ஸ்கேப் என்ன ப்ரோ? அதெல்லாம் போட்டுட்டோம் போல. வேலை சரியா? என்ன அது செஞ்சா கூப்பிடுவாங்க. அவதான் செஞ்சா தூக்குவாங்களா? யாரா? பாம்பே. ஓ செஞ்சா தூக்கிடுவாங்க. அதான் எல்லாம் உன் பாம்பே தூக்கும் தானே? சும்மாவே வீடு கிடைக்கும். Wagon campers from Decathlon, Wagon from Decathlon. Wagon ini memang The second event that I want to explain is about that our trip to the Ajinomoto manufacturing factory in Nilai, Negeri Sembilan. Yeah. So what I learned from that is that whenever they ask us a question, we must boldly answer the questions without hesitation. The first thing I learned. Second thing I learned that whenever they ask us to volunteer, we have to bravely raise our hands and tell them we're going to join, so they know that we are there. Last thing number list, the next thing I learned is that whenever they ask you to ask questions, we have to communicate them and give them the right answer by answering the questions that they are given. No, that's it. No, it's okay you do not know, because I realized that actually a lot of Malaysians do not know. I posted more than I think 100 groups over here. Okay, darling. Okay, on in. Okay, now stop right. Okay, then onions. You're doing good. Okay, now. Okay, what is it? The last event that I joined in MSc was there is an event called the Future Proof Your Success Mastering Career Growth and Leadership Innovation by Dr. Danny Ang. So I joined this event with my classmates. In this event, it's about how to talk about innovation, leadership, everything. So what I learned is about during my studies in PEC 201 is that
is rationally speaking. So whenever a question is asked, you have to find the correct answer to give to the question. The next thing I learned about is that patience. Sometimes whenever you want to raise up, you have to answer, but someone else takes the chance, the opportunity. You don't need to get angry or rage. You just need to be patient and think positively and wait for your turn to come. The last thing is about, we do not know how I say this. The last thing is about, do not panic. Do not panic, be patient. When suddenly they ask you to answer and you panic and don't answer, don't worry. Take your time, breathe in and breathe out and answer their questions. So you won't feel panic and answer the questions truthfully without any problems. That's all from me. At this the event I joined. Thank you for listening to my portfolio. We call livelihood, meaning to say, at the same time, while earning a living, you must also balance it with your other things in life. So it's not just about work, okay? And vice versa. It's not just about play, right? It's livelihood. The fourth one is about leveraging. So earlier on I talked about capabilities, is more or less the same, is that how do you leverage the people around you, right, to help you. The last one is to leave a legacy. To leave a legacy is not something like Manjo Jumbo kind of thing, but if you do a lot of impactful things in life, you are definitely leaving a legacy to the people that you have impacted. Interesting question. Yeah, in simple answer, yes, it does. Yeah, it does. It does. Because you see, the energy that you give people is very important. Yeah? I hope that answers your question. But by the way, I just want to share my experience in attending meetings. Yeah? I have worked for bosses who are terrible bosses. They can show the file on your face, yeah, when they are not happy, or when they just dislike the numbers that you show them. They just show at your face, and they can slam tables. You have bosses like that. And the thing is that when you attend such meetings, and you walk out from the room and you're going for another meeting, can you imagine the energy that you're carrying with you as a leader from one terrible meeting to another? It can affect the other meeting. Can you imagine that? So what we normally do as leaders is that we remind ourselves that we got to energize people now. So before I go into that meeting room, normally I'll take a 3 deep breaths and tell myself, I'm now going to energize people. And I go into the room. Okay? Never go into another room with negative energy. Does that help? I'm not sure. Kind of relate a bit, huh? Almost there. Okay? Sorry, somebody want to ask here.